ഐ ആം ഫ്രം മിഡിൽ ക്ലാസ്. ഈ വേൾഡിലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ്. സോ എനിക്കറിയാം വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ഓഫ് അവർ സെൽഫ്. എനിക്കെന്ത് വേണം, ഞാൻ എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വാട്ട് ടിപ്സ് ഐ വാണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടതിനെ തന്നെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റെലവെന്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റെലവെന്റ്. ഐ നോ എ കോമൺ പീപ്പിൾ വാണ്ട്, പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു ഗ്രോ ഓർ ഡെവലപ്പ്. ഐ ആം ഇൻ എൻ ഏജൻസി, സോ ഐ നോ വാട്ട് മൈ കൊളീഗ്സ് വാണ്ട് us to hear and know. ഇപ്പൊ റീൽസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഏത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കണക്ടിങ്, ബിൽഡിംഗ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. വി ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ടിപ്സ് and all the ideas and creativity. സോ എവിടെ തുടങ്ങാം? ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ്. ഓക്കെ, നിഹാലിപ്പം കോപ്പി റൈറ്ററാണ്, ഡിസൈനറാണ്. സോ ബേസിക്കായിട്ട് ഇപ്പം കോപ്പി റൈറ്ററെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ്. ഐഡിയാസ് റിയലി മാറ്റർ. സോ ഏതൊരു ക്ലയൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ക്യാമ്പയിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ഐഡിയാസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. സോ ആസ് എ കോപ്പി റൈറ്റർ ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് എ ഡിസൈനർ, ഹൗ ഡു യു കം അപ്പ് വിത്ത് ഐഡിയാസ്? Basically, ideas are everywhere, like in your daily life, in this moment, when you talk, everywhere. അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഓർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റായി കണക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മേക്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. I prefer only ideas that stand out. Like, we can have a lot of ideas. Even ideas develop ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ സജഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് റെലവെൻറ്റ്, ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് റിലേറ്റബിൾ, മോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഐഡിയാസ് ആർ എവറിവെയർ ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ദ കീ. ലൈക്ക് observation and consistency is the key to every ideas. That's my concept of ideas. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ ടൈംലി ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പം മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐഡിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റീൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഹൗ ഡു യു സ്റ്റേ റെലവെൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്? ലൈക്ക് കൺവേർട്ടിങ്, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റീൽ ട്രെൻഡിങ് ഓർ ഓഡിയോ ട്രെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് go with the particular pattern of the reel. Like ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം വി ആർ റണ്ണിങ് എൻ ഏജൻസി, Haris&Co. സോ അത് നമ്മുടെ ഏജൻസി, നമ്മുടെ നീഷ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മേ ബി ഇറ്റ്സ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓഫീസായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏജൻസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മളെ ഓഡിയൻസിന് അതാണ് വേണ്ടത്. വി ഷുഡ് ഗിവ് വാട്ട് അവർ ഓഡിയൻസ് വാണ്ട്സ്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒരു റീല് മേ ബി ഡാൻസിങ് ആണ്, ബട്ട് ആ ഡാൻസിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ടേംസ് ഇട്ടു. ദാറ്റ്സ് ഹൗ പീപ്പിൾ വാണ്ട് ഫ്രം അസ്. സോ ഏറ്റവും ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ കണക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ചിങ്. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് ബി ദെയർ, ഓൾവേസ് ബി ഒബ്സർവൻറ്റ് ഓൺ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓർ ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. ലൈക്ക് ഐ ആം ഫ്രം മിഡിൽ ക്ലാസ്. സോ ഇപ്പം ഈ വേൾഡിലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ്. സോ എനിക്കറിയാം വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ഓഫ് അവർ സെൽഫ്. സോ എനിക്കെന്ത് വേണം, ഞാൻ എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വാട്ട് ടിപ്സ് ഐ വാണ്ട്. സോ എനിക്ക് വേണ്ടതിനെ തന്നെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റെലവെൻറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റെലവെൻറ്റ്. ലൈക്ക് ഐ നോ വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. ഐ നോ എ കോമൺ പീപ്പിൾ വാണ്ട്, പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു ഗ്രോ ഓർ ഡെവലപ്പ്, whatever, or agency. I'm in an agency, so I know what my colleagues want us to hear and know. So per reels or whatever ഏത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കണക്ടിങ്, ബിൽഡിംഗ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. we are the source of tips and all the ideas and creativity never comes like if you make a creativity on a single subject, I can't make like same. You should not make something like just change the name or change the product. No, it doesn't work like that. Create new but relatable ആയിരിക്കണം. Okay, so obviously coming back to what Nihal is, Nihal copywriter ആണ്, ഡിസൈനറും ആണ്. Yes, I joined as a designer. Yeah, I was just a designer for 3 months. By the time I used to help with copies, like at times that's a fun part. നമുക്ക് ചിലപ്പം ചില കോപ്പി
അല്ലെങ്കിൽ ചില കോപ്പി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ്സായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിസൈനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So I might change the copy, okay, delete and replace the copy, and I'll say, oh, what if we do like this? And the copywriters and leads will be like, yeah, it's good. Yeah, Harris also be like, yeah, it's good. So I started there and mostly playing with words, mostly talking, Yeah. playing with words. Yeah. So the thing is, designer ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് obviously designing എന്നുള്ള സംഭവം Nihal already expert at it, like expert ആണ്. Not an expert, but okay, I know. All right. Nihal അതാണ് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി കോപ്പി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഒക്കെ ഇന്ന ട്വീക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പം കോപ്പി റൈറ്റർ കൂടിയാണ്. സോ ദർ ഇസ് എന്താ പറയുക, ഒരു ലേണിംഗ് കേർവ് ഇല്ലേ ടു ബി എ കോപ്പി റൈറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ടീച്ച് യുവർ സെൽഫ് ഹൗ ടു ബി എ കോപ്പി റൈറ്റർ എന്നുള്ള സംഭവം. സോ രണ്ടും ലൈക്ക് ഹൗ യു ബിക്കെയിം ഓർ ഹൗ യു ടോട്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു ബി എ ഡിസൈനർ, ഓൾസോ ഹൗ യു ടോട്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു ബി എ കോപ്പി റൈറ്റർ. I taught myself to be a designer is like, during lockdown, just, I had a small business which is called Decoral Shopee, like mostly decor items selling online, plants and other home decor items. So avade na design thodangi, like YouTube, it was just logo and stuff. Then lockdown period I applied for a lot of internship. I mean, every day 10 internship, LinkedIn through. And I got one and it was unpaid, and it wasn't well because it was like 10 people company and not a structure. I didn't feel comfortable or working there. I was work from home also. So by that time I applied for another. It was good company. It was US based company, a landscaping automation company. So I did internship for 3 months and it was a lot of pressure, but I stayed because I was learning. It was a lot of pressure. It was a lot of, headache. I don't want to talk about it. But I learned. It was really good. I started there. Then after my internship, I didn't take break. I was finishing college. It was online. I joined an agency. And I worked there for 1 month or 1.5 months. It was also work from home. I wasn't comfortable working from home. A lot of, there wasn't any teamwork and connections and I had growth, like I learned from there also, but then I applied Haris&Co and I joined about 10 months, 11 months before. It was really small, like we didn't have a proper office, but I was there, I witnessed our growth, my growth and company's growth, of course. Like in 10 months we have grown really, really, really far. So I learned from here too, like design psychology from Harris and all the design techniques from Naban. It was really helpful. And I learned copywriting, bits and bits. Like Harris used to say, just don't be a designer. It's not okay. If you have no growth, no. I started to grow as a designer, also as a copywriter. And I learned a lot of skills. I'm still learning. I'll always be learning. And that's my design journey. And I'm still doing designing for the clients I handle. I do designer copies. It's a deadly combo. Like, we can present what's in my mind. Like if the copywriter has the imagery, has the visual, how the creative should be, how the audience should see it. When it comes to design, if the same brain is doing the design and the same brain has written the copy, I guess it is the most accurate way of presentation. Like the creative will be at its best because the same brain is working on that creative. So I think it's the most deadliest combo in as far as I practice all the roles, most of the roles. So it's a deadly combo. അതായത് ലൈക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇല്ലേ,
ഒരു 3-4 നിന്നിട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഒരാൾ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരക്കും, ബാക്കിൽ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് സാധനം മാറി, സാധനം മാറി. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ? Like I changed the copies where I couldn't get the creative idea. It's good. Yeah. So obviously like any creative skills ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ജേർണി, ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ലേണിംഗ് ജേർണി. സോ ഇപ്പം അക്കാദമിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് വി ആർ സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനേഴ്സ്. ഇപ്പം അഗെയിൻ ഇന്റേൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഓൾസോ റിമൂവ്ഡ് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? Especially designers and copywriters as well. So what mistakes, like നിഹാലിന് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ള, നിഹാൽ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ് ഇൻ ഹൗ ടു ബി എ ഡിസൈനർ ഓർ കോപ്പിറൈറ്റർ, ആസ് വെൽ ആസ് ഇപ്പം നിഹാൽ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിഹാലിന് സ്റ്റുഡൻസിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു അവോയ്ഡ് ടു ബി എ കോപ്പിറൈറ്റർ? As a copywriter, you should have your own way of talking. Like, there are a lot of copies in this world. There are a lot of copywriters. Everyone is a copywriter. It's just a game of words. But you should learn how to play it, but in a different way. Stand out. Always try to stand out and be simple as possible. Like, the audience ചിലപ്പം won't be like എല്ലാ വേർഡ്സും അറിയണമെന്നില്ല, എല്ലാ ഐഡിയാസും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കുക, ബട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ലൈക്ക് നമ്മൾ ചില കോപ്പി കണ്ട വിചാരിക്കും, ഓ ഇത് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ, ബട്ട് യെറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ്. ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ ലാംഗ്വേജ്, ലൈക്ക് മേക്ക് യുവർ വേ ഓഫ് സെയിങ് തിങ്സ്, മേക്ക് യുവർ വേ ഓഫ് കോപ്പീസ്. ഇപ്പോൾ ചില കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോപ്പി കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ലൈക്ക് അവരെ ടാഗോ അവരെ പേരോ ആവശ്യമില്ല, അവർ കോപ്പി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും he wrote it or she wrote it. So always try to stand out, keep an identity in writing, and that's what I learned. And designing, I'm not, Haris also said, I'm not a designer, like I'm not a good designer. I'm a good writer than a designer. But I have done some, I'm pretty proud of it. I'm still learning. Design has no limit. There are, a lot of opportunities, a lot of niches, a lot of industries that you can work on. And don't be just a designer for everyone. Like, be creative, always stand out, try everywhere and fix one position. Like, if you're doing prints only, if you're doing hoardings only, if you're good at social media, posters, choose one, practice everything and choose one and work on it. So അവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം, if I come, design ആണോ copy ആണോ important? Which one would you prefer? Which one is more important? Oh, there is no copy without a design. Can't say that, but it's not importance. Like, both delivers different message. When it comes to, you heard about guerrilla marketing. There will be copies, like just text, no design. Then there will be image as well, no text. Maybe it doesn't deliver different messages, or it could be deliver, but picture speaks more and copy makes people think, like they left on read. It keep people, like, there are even some copies like keep me thinking, it could be this, could be this. Oh, 3 words are download, but it worth 300 words. It explains a lot. Both explains a lot. Mostly in guerrilla marketing, that picture speaks more. Like, chala ad ഒക്കെ കാണാം, even just a sign. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഒരു മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ വെച്ചിട്ട് they are doing pretty good stuffs. എന്തൊക്കെയാണ്, ഏത് എടുത്താലും, ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സ് എടുത്താലും, ലൈക്ക് ഒരു 50 to 60 years മുമ്പുള്ള ബ്രാൻഡായിരിക്കും, മുമ്പുള്ള ലോഗോ ആയിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇന്ന് പുതിയ കോപ്പി ഇറങ്ങാണ്. ഈ 60 വർഷം ഇല്ലാത്തൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഈ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങാണ്. സെയിം സർവീസ്, സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ദേ ഡെലിവറിങ്. ഒന്നും പുതിയതായി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ പ്രസൻറ്റിങ് ഇൻ എ വെരി ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്. Okay, in terms of design and copywriting,
they both are good. I don't choose because I do both. I can't choose. ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഇപ്പം നിഹാല് കൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, സ്പെക് ആഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ അഗെയിൻ സ്പെക് ആഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓർ ഈവൻ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ്. ഐ തിങ്ക് ഈവൻ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടേം സംടൈംസ് ഈവൻ അ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ മൈറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ നോ. ചില ആൾക്കാർ ഈവൻ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപ്ഷൻസ് ചെയ്യണം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഡോണ്ട് നോ, വിൽ നോട്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ സ്പെക് ആഡ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം a lot of people might not even know, especially in our community in Kerala. So എന്താണ് spec ads? Why do you do spec ads? And the importance എന്താണ്? And what are the benefits that you have seen in spec ads? Yeah. 1 year before എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല what is spec ad. I know ads and stuff. I know copywriting. But spec ad is like you can write to develop your skills. You can play with any brand. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് അതിന് കോപ്പി ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ നോട്ടീസബിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റിലേറ്റഡ്, ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ. എവറി കോപ്പി റൈറ്റർ ഷുഡ് ട്രൈ ദാറ്റ്. ഐ really suggest because it improves your skills as well as your portfolio, your agency portfolio. It will get better reach. Trust me on that. Spec ad എന്ന് പറയുന്നത് you write for any company to pitch mostly. But I'm not doing for pitching, but it's to develop my skill, to show what I'm capable of. Okay, mostly spec ad pitching നാണ്, which is not paid, which might a brand ചിലപ്പോൾ കാണുപോലില്ല. But it's like a thing now in LinkedIn. And it's really good. It's really helping creators to build stuff, crazy stuff, building campaigns on it, building trends on it, out of nothing. We're not getting it nothing, but we are getting community, we are getting a lot of skill, a lot of reference and all. That's my thought about spec ad. For example, അതായത് സംടൈംസ് നമുക്ക് ചില ബ്രാൻഡ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും we can still do copies and still do designs for them. മേ ബി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കാണുമായിരിക്കും, ആൻഡ് വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് you might not get an opportunity directly, but indirectly you can create opportunities. Yes, നമുക്ക് ആ സെയിം ബ്രാൻഡിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും I got a lot of inquiries like, are you looking for such jobs and all. I got a lot of appreciation and stuff. Like, it's a thing. It really make an impact. Spec ads really make an impact. Copywriting really make an impact. ഓൾസോ വേറൊരു കാര്യം ഐ തിങ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അതായത് ഇന്ന കാര്യത്തിന്. സോ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി അസസ് അവർ വർക്ക് ആൻഡ് തിങ്കിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓൾസോ. യെസ്, ഐ മീൻ സം കോപ്പീസ് മേക്ക് us do more. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു കോപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ കോമെൻറ്റ്സിലുണ്ടാവും, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദിസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹെൽപ്പിംഗ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ മൈ profile and building, giving a thought to them. It's all about thinking, observing. Always connect. Like, I wrote an ad last week for Airbnb. It's like where room is the view, where your house is a view. It was like I saw a story of a celebrity or something, that room with a view. It's a common term, it's really simple. And I converted it to where house, home, your home is the view. Airbnb is like renting holiday homes and stuff, and it really worked. I mean, it's simple. I'm really satisfied. I'm really proud of it. It really worked. General ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എടുത്തിട്ട് just you tweak that into something. Yes, with designing also. Yeah, awesome. So one more question, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ഹാരിസ്&Co നിയാലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പയിൻസിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ഐഡിയേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ക്യാമ്പയിൻസ് റിയലി മാറ്റർ, എസ്പെഷ്യലി ഈവൻ ബ്രാൻഡ്സിനായി കഴിഞ്ഞാലും, ഈവൻ ഫോർ അസ് അറ്റ് ഹാരിസ്&Co ആയി കഴിഞ്ഞാലും, ആർക്കായി കഴിഞ്ഞാലും ക്യാമ്പയിൻസ് റിയലി മാറ്റർ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഐഡിയേഷൻ, ലൈക്ക് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയ എന്നുള്ള സീഡിൽ നിന്നാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഡിസൈൻ ക്യാമ്പയിൻസ്, ഐഡിയാസ് ഫോർ ദാറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡു യു ഡെവലപ്പ് ഫർദർ? ലൈക്ക് ഈവൻ how do you reach out to the team and convey the ideas behind the campaigns? Especially ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് വി ഡിഡ് എ ക്യാമ്പയിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് had I think 20,000 plus shares and it is still
still happening, still shares and കാര്യങ്ങളൊക്കെ happening. So it's like a compounding that is happening, right? So how do you design campaigns that works? ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടക, അതിനുപരി ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു യൂസ്ഫുൾ ഇല്ല, ഓഡിയൻസിനൊരു യൂസ്ഫുൾ ഇല്ല. ഓൾവേസ് ട്രൈ തിങ്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓൾവേസ് നമുക്കിപ്പം മേ ബി യു ഹാവ് ടു വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ് എ കോപ്പി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഫാദേഴ്സ് ഡേക്ക് ചെയ്തു, യുവർ ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് എ ഹീറോ. It really strikes anyone, your father is not a hero. അത് ഫാദേഴ്സ് ഡേക്കാണ് ചെയ്തത്. The idea behind that is നമ്മൾ ഗുഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് നമ്മൾ ഫാദറിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഇപ്പം ഒരാൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫാദർ, ഹൗസ് മൈ ഫാദർ ടു മീ, ഹൗസ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. ബട്ട് ഇതിന് വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട്, ഫാദറിൻ്റെ സൈഡ്. ഐ thought from that side. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ലൈക്ക് ദ തിങ്സ് ദേ ബീൻ ത്രൂ. Even daily, every day they are sacrificing, they are doing stuff. They wasn't there for you, they wasn't there for this function, they couldn't do this. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബിഹൈൻഡ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിൽ there are a lot of sacrifices going on. They couldn't be a hero because they are a zero, because that's how you become a hero. A hero. Like അതവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെഡ്, എവ്രി വൺ ഷുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. എവ്രി വൺ ഷുഡ്, ബിക്കോസ് കറൻ്റ്ലി ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഫേസ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ കോൺട്രവേഴ്സി ഇൻ കോമെൻറ്റ്സ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹേറ്റ് കോമെൻറ്റ്സ്. ഐ മീൻ പോസിറ്റീവ് കോമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി, നെഗറ്റീവ് കോമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി. Conversation started. Yes, the conversation started. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യൻസ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ എനിത്തിങ്, ബട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ്. എനിക്കുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വേറെ ആൾക്ക് ആ ഹേറ്റ് കമൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇതുണ്ടാവും അബൌട്ട് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓർ ഇന്ത്യ. അപ്പം ഐ എം ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്, എവറി വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. So I thought it should be said, it should be said, and our agency page is the best way to say. So I came up with that idea and we wrote it. A lot of copywriters and content writers helped me with that. Design team helped me with that. You and Haris gave me contents, more relevant stuff's happening. Fahim gave me contents because like we swapped more of the content. Like we gave most relevant most latest news on the topic. And it's all about teamwork. Campaign is a teamwork. We reach maximum audience as possible. Beautiful. So one more question before the last question. ഈ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം as far as I know, it's the best way to spread a message. അല്ല, ആൻഡ് ദ കീ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് ആർട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവം ആർട്ടിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഏതൊരു സാധനം മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവം വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പം നിയാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം ക്യാമ്പയിൻസിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് വി ആർ തിങ്കിങ് ഇൻ ദ ഷൂസ് ഓഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ അല്ലേ. സോ ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് ദ സ്കിൽസ് ഫസ്റ്റ്, അതായത് ലൈക്ക് തിങ്കിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഡിസൈനേഴ്സ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ആർട്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ അത് കൂടുതൽ പേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ. സോ ഫോർ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ടു ബി സം വൺ ഹൂസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ക്യാൻ ദേ ഡു? Because I think most of the skills we can train. So even thinking we can train that. So how do you train your mind to be an artist or an better observer, better than that? I mean, don't just think. I prefer acting. Like do it. Like if you want to learn designing, don't just YouTube and watch. Do stuffs. Get a template from somewhere and check. For the beginners, okay, and check how this shape works, how this tool works, tool by tool for designing. And for copywriting, I would say talk, make people hate.
ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ്. സോ വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ ലൈക്ക് ബീങ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഡിസൈനർ, എ കോപ്പി റൈറ്റർ, എ സ്പീക്കർ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ലെസൺ, ഇപ്പം ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലെസൺ ദറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, the biggest lesson that you have learned as an artist that you would like to share? Do it in a way. Be unique. Yeah. Stand Because out. there are a lot of designers. If you like put 3 designers and work on a concept, you should deliver different message. You should not deliver what they ask you to deliver. There should be content. Our requirement അവിടെ ഉണ്ടാകണം, but give something more. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, ഐ സെഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ കോപ്പി ഓർ എനി വേർഡിങ്, അതവിടെ നിൽക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടു, അതവിടെ നിൽക്കരുത്. മേക്ക് പീപ്പിൾ തിങ്ക്, വൈ, പീപ്പിൾ തിങ്ക് വാട്ട് ദേ സെഡ്. ഓക്കെ, കീപ്പ് ഓൺ ഗോയിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. നമ്മളിപ്പം ഇഫ് ഐ സേ but I truly believe in you or something, okay, it should happen. Like why, it should be reason there. should be there. A reason. For a copy idanangi, like how it is more connected, what is the message behind it. Copy should be short but yet speak a lot. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ, ഒരു ഡിസൈൻ തന്നു, ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. there is not a lot of graphics, it's very minimal, but it says stuff. അതിൽ അൺസെഡ് സ്റ്റഫ്സ് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലേയിങ് വിത്ത് വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പുറം there should be a subject. Opposite ആണെങ്കിലും there should be a subject behind it. So stand out always. You have you have to make it unique. Yes, we have to make it unique, everything. Awesome. So adana last question. So finally, any closing notes or something that you want to add on? No, don't care about what others think. Always believe in yourself. Awesome. So thank you so much everyone for listening and watching, and I hope you have enjoyed the conversation. And copywriting, designing, all of these things, it's a constant learning journey. Yes. So I hope this was an addition to that. So yeah, take care and bye-bye.